Ну что, привет всем, кто забрел на мой канал. С вами, кстати, Fingolt, и продолжаем проходить вампира. Да. Так, кстати. Что-то превью зарвалось его. Интро, точнее. Тест. Тест чата. Работает. Отлично. Великая охота. Охота великая. И горячий кофе. Что может быть лучше? Что мы сегодня или комп мне сегодня лагает? Я не понял как-то. Что? Почему? Чё это она вдруг решила так долго грузиться? Игра, ты чё? Ты чё, ты чё? Ничего не качается. А, не, все. Ой, я так и не почитал, где лекарство от головной боли найти. Стой, знаю, где вот эту штуку купить еще одну. Теперь можно будет после нового дня. Что у нас вообще? Поговорить с кем? Доктором Суванси. Где же были в гости еще зайти? И вроде как все. Какая глава у нас, кстати? Четвертая глава. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster, in less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Джоксин, привет. Tell me more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Pre-Wen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No, they mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole?
Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. Да будет так. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Узнаем. Thank you. Реально попробовать походить с этим. С двуручным. С косой. Что она вообще даст мне? Даст ли что-то вообще? Поможет? Нет? Понравится. Что тут, товарищ, продается? Good evening. Good evening. I'd like... Wise choice. Надо крови восстановить еще. Так, а, кстати, а что вы по этим? Как их? Вестам. Еще одну страницу найти надо. Ой, невралгия еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Сходить сразу? Или улучшить кол? Пойдем сразу пока. Пока настроение есть. А дальше уже решим. Дальше решим. Что за лагануло? Ой-ой-ой-ой-ой. Bloody leech! Christ! He's dead! Видел за что? Ясно, плохая идея. Ну да ладно. Ну да, с косой не пооглушаешь, так понял. Особо. Пусть топорик полежит. Тут дробовик. И то полезней. Намного полезней. Что у них уровня здоровенный, мне вообще не нравится. Мешочки.
Опять ты. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away! Whoever you are! This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion! But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary! I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Ну да, уже объяснился бы нормально. Эти все загадки их. Ну да. Ну давай, давай, кусай. Ну, прям уровни у них, конечно, теперь. Боже ж, зараза. Мне нравится, что вот это оружие, блин, ну новое дайте, ребят, уже только глав прошел, нормально, что-нибудь интересное. Блин, с этой пилой уже как-то, ну, не, она классно. Когда практика топорик хуже. Хотя выглядит прикольней. Ой-ой-ой-ой. They want war. I'll show them war! Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Воу. И вот тут вампиры, да, живут у нас? Дело начинает приобретать интересные обороты. Тут я бывал, да? Да шо ты ломишься? Get back in the tree! У него огнемета кислота была, что ли? I cannot enter. Простите, ребят. Жить хочется тоже. He's dead! Fuck his blast! Да, интересный райончик. А вода где-то здесь аж. Ладно, я чуть-чуть кружочек просто сделаю. До 24 вы издеваетесь, а?
Have no fear, brothers. Have faith, brothers. Lord, give us strength. Die, vermin! We have to stop it. А пока ничего, прорываюсь. Прорываюсь. Воюют все. Кричат. It's a killer. А, нельзя открыть. It's locked, all right. А я тебе что сделал, а? Все, я ушел. This is my territory. Я не думал, что я буду с вампирами сражаться. У вампиров кровь, наверное, качественная должна быть. Я тоже хочу саблю, дай мне саблю. Не дал саблю. Ничего, я чё копай не трогал. Интересный райончик у них тут. Но мне сюда. Какая модная машина. Парк. Leech spotted! Watch out! I hate leeches! Я тебе думал, весь помогу, ты одумаешься, но нет, ты дурак. Я понял. Don't you know better? А, ты вот такой слабенький. Будьте боже ты мой, а. Я тебе не разрешал такое делать, магию. Помогаю. Ну почему я и с теми воюю? Вот это не пойму, ну да. Я как бы... Это не объяснили что-то. На меня нападает вампир, один, второй. Вольно эко, да. How dare you interfere with my hunt? Что живучие все. Я вынос восстанавливаю, не мешай. А что это мы передумали? Поздно. Нельзя было меня обижать. Вот он. Бойня между вампирами и охотниками. Воюжишь? Здрасте. Ваш не надо. А теперь я тебе, а? Приятно, нравится, а? Вот.
Смотри на них. Запчасти падают более мощные. Конечно, театр. По-любому будет какой-то квест, что в этот театр надо будет прийти. Здоровье со временем же восстанавливается, нет? Или это типа рано есть? Я так сделаю. Что, гляди, Эшбери. So this is where she lives. What a splendid house. Посмотрим, посмотрим, что у нее там. Что меня ждет. Это микрофон. Почему он? Или мне эквалайзер глючит, показывает, что как-то до звуки реагирует. Ну ладно. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive,
I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Понятно, почему она стала вампиром. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fingolt was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Это не очень мощное оружие было. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fingolt the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he?
How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Тоже да, логично, логично. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. Захаря, привет, привет. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan.
I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Джоксон, пока-пока. Спасибо, что заходил. Удачи себе. Любовь, что ли, у них? Я не пойму просто. Ну, похоже на то. Как по мне. Там все у меня нормально. Вроде да. So, time to visit the Ascalon Club. Новые диалоги. Сходить. Это как-то странно, конечно, я только что тут был. Правда, странно сделали. Ну да ладно. Ну почему сейчас? Ну хотя да, там после каждого квеста или дня прошедшего. О. Ну я могу заодно тут пошариться, да? Упс. А почему он не активировался? Личный дневник. Ого.
9 мая 1915 года. Сегодня вечером мы с матерью пошли в Эстенд навестить больных, и я давно уже не была в этой жалкой части города. И меня невероятно тронуло, как моя мать разговаривает с этими беднягами и как их слушает. Она в самом деле пытается изменить что-то к лучшему и помочь им. Но еще она убила одного из них. Это произошло так быстро, что я даже не заметила, как она исчезла. А когда появилась, то выглядела чрезмерно живой и энергичной. Я сразу поняла, в чем дело. Она лишила человека жизни, а я ничего не заметила. Мы вернулись домой, не сказав друг другу ни слова. Если когда-нибудь стану такой, как она, то не буду питаться кровью умирающих. Я буду убивать преступников, где бы они ни прятались. Оскар Муч, привет. 13 сентября 1914. Сегодня, когда я вела агитацию за права голоса для женщин, двое мужчин напали на меня в темном переулке и изо всех сил стала звать на помощь, как и учила меня мать. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы какой-то солдат не приказал им оставить меня в покое. Затем он проводил меня до дома и захотел поцеловать. Я отказалась с ним целоваться, а он ничего не сказал и ушел. Вся эта история так меня расстроила, что когда мать вечером проснулась, я все еще плакала. Я все ей рассказала, и она прижала меня к груди. А потом мы пошли в театр смотреть новую пьесу с Дорис Флетчер. Кажется, я немного разочарована тем, что мать не поспешила посчитаться с моим обидчиком. Если бы я была вампиром, то не стала бы проявлять такое милосердие. 15 сентября. Вчера вечером мать снова отказалась сделать меня бессмертной. Из-за этого мы сильно поссорились. Я напомнила ей ту историю с двумя мужчинами и сказала, что все бы закончилось по-другому, если бы у них было оружие, или если бы я была такой, как она. В ответ она просто улыбнулась и сказала, что быть частью мира значит бесстрашно смотреть ему в лицо. Я не уверена, что правильно поняла ее, но эти слова сводят меня с ума. Посреди ночи я отправилась к Эмили и провела у нее весь день. Может, мне пора покинуть дом матери и, как Эмили, жить самостоятельно? Я люблю мать, но меня так злит то, что она отказывается говорить о моем превращении. 17 февраля 1915 года. Я испытываю грусть и радостное волнение одновременно, ведь сегодня я навсегда покину этот дом. Мать разрешила мне поселиться в отдельной квартире в Остенде. Если только она будет недалеко от ее дома. Она будет, да, квартира. Мне пришлось пообещать ей, что я буду очень осторожна. Я сказала, как сильно ее люблю, а она ответила, что гордится мной. Теперь я понимаю, она просто хочет, чтобы я была такой же сильной и независимой, как она. Если честно, то я очень благодарна ей за то, чему она меня научила. Она сделала меня такой, какая я есть. А сегодня я должна решить, как жить дальше. Что бы я ни выбрал, это будет мое решение. Я знаю одно. Если когда-нибудь я захочу стать бессмертной, то не стану обращаться к своей матери. Ведь это моя жизнь. И я сама отвечаю за свои поступки. Это дневник Элизабет или у нее дочка есть уже что-то? Да, это ее дочь. Внезапно. Внезапно. Интересно будет? It's locked, all right. И ладно, что закрыто. Да, я тут дошарюсь. О, она меня рисует. Трагедия кровавой ночи. После Великой Охоты выжила лишь горстка наших. Один из них был я. Я помню, как внезапное нападение застало нас врасплох. За несколько ночей пролились реки крови. Некоторые выжившие бежали из страны. Я никогда никого ни в чем не виню, но мне жаль, что им не хватило стойкости. Мы должны быть храбрыми, чтобы защищать интересы империи и наши собственные воззрения. Мы должны помнить, что Уильям Маршалл ни перед кем не склонял головы.
Пусть моего великого создателя давно уже нет с нами, но мы все еще ощущаем его присутствие и храним несколько капель его святой крови. Она направляет напоминает нам о том, кто мы, о наших идеалах, чести, чистоте и совершенстве. Мне, как потомку рыцаря и его другу, неоднократно выдавалась честь беседовать с Создателем. Он рассказывал мне о слезах ангелов, священном напитке, который утолит нашу вечную жажду. Он говорил, что по-прежнему ищет этот артефакт, хотя не уверен в его существовании. Я восхищался его мужеством. Именно такое упорство и стойкая вера в то, что выше нас, поможет нам пережить любую великую охоту. Аскалон всегда будет возрождаться, ибо он совершенен. Закон Аскалона. Лорд Редгрейв, основатель клуба. С едой на стрим? Да, я не против. Не запрещаю. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? То, что Sorry на to карте disturb появился you восклицательный again, знак. but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent, much like her mother. Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Goodbye, Elizabeth. Ну, самое главное, я считаю, уже плюс я ушел от сигарет. А тогда курить плохо, ребят. Очень плохо. Ну, это мое достижение за годы. Наведаться в больницу или в Аскалон пойти? Пойдем в Аскалон, туда-сюда ходить тоже как-то глупо, не знаю. Хотя нет, он же сказал подготовиться, что логично, что можно сходить в больницу, ладно. Логично. А еще в мусорке пошариться. Печь. Это, ну... Ладно. Ты не слышала, как я кашлял от сигарет. Вот это был кошмар. У-у-у. Люди, которые меня только узнавали, пугались поначалу. Не знаю, тут гордиться нечем, но... Это было реально страшно. Стоят под мостом, а? Сторожат.
Sorry, sir. No admittance. Сейчас я вас напугаю, мужики, смотрите. Beast! Die, vermin! Тут главное еще, что все здоровы. Это очень хорошо. Is this supposed to be enough? Мне поговорить с доктором Суонси. Теперь. Hello, Jonathan. Back from the city already? How is the situation over there? Tense, to say the least. I am sure every obstacle will cede to your relentless determination. In the meantime, can I be of any help? Did you know that Lady Ashbury is an artist? And rather a good one. Well, actually, yes. I attended an exhibition of her paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I had purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan. Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones. What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. So you do know him? All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. What can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Prewen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Prewen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left. They used them to identify and locate their next targets. Сейчас опять предатель. I shall return. Ну, теперь точно по квесту. Ну, может, воду для цветка достану. По главной улице.
cannot enter. Почему вот они вот придумали такой вид? Вот сейчас для миссии открыли, но дальше будь добр, обходи. Это странное решение. Ну ладно. О, запчасти хорошие. Оу. Так, там уже как раз убежище вроде тени. Новый скаль. Зверь. Не нравится мне это, не нравится. Очень не нравится. Убежище. Воды еще. Да блин, хоть звуки эти издавать, а. Recognize him? No, this one ain't on our list. Well, that's one less anyway. It'll make McCullum happy. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Это что за генерал такой? Так, мне надоели эти звуки, ну хватит, ну пожалуйста. Ее не убить, а. Да прекрати ты уже. А, к вам так можно прийти. Step away, sir. Over there! There's one of them burning! He's dead! Что ж вы такие мощные, а? Так. Но я еще могу с вами справиться. Как же мне эта вампирша бесит. Угроза, которую представляют Ихор. Из всех подлых и мерзких скалей, с которыми мне приходилось сражаться, хуже всех были Ихоры. Или Икоры. Дело не в их воинских качествах, хотя они и остаются сильными и опасными противниками, и не в их хитроумии. Ихоры достаточно глупы и прямолинейны. В достижении своих целей всегда и везде распространять болезни. Ихор — это воплощение заразных заболеваний. Куда бы они ни пришел, там быстро появляются и распространяются болезни. Он словно ходит по земле лишь для того, чтобы распространять чуму и эпидемии. Болезни будто сочатся из самой его кожи. Ихоры умные, скрытные, злобные и яростные. В бою они продолжают сражаться, даже получив много ран. Занести заразу в резервуар с водой, на хладилище или на банкет — вот то, что обожает Ихор. Вот то, что приносит удовольствие этому зловонному извращенному существу. Они настолько редки, что мы ничего о них не знаем. Лентяи из братства полагают, что Ихоры не вампиры и не скали, а нечто другое. Я знаю одно: каждый Ихор должен быть уничтожен любым средствами сразу после обнаружения. Зная своих врагов. Карл Элдрич, лидер Стражей Привина. Да, я тоже без проблем. Так, приходи. Я что-нибудь тебе приготовил? Надо уже, может, полениться гречу поставить, сварить, а? Надо будет сегодня поставить, чтобы завтра на работу взять.
Наверное. Так, тут хотя бы открыл, хорошо. Только такой себе, я не знаю, путь сокращенный. Зачем он мне? Ну пусть будет. Так, ну там я бывал. Хотя там можно аж открыть, наверное, ворота были закрыты. Ну да, ты ж вроде отвечала, насколько я помню. А, или типа открыли мне, да? Где я работаю? В фирме? Это я, в принципе, могу написать. При личном, так сказать, вопросе. Не буду распространяться. Все-таки. Потому что, короче, пока. Я инженер технической поддержки в одной фирме. IT-компании. В нашем городе. The West Я бы End. сказал бы, самой крупной Never have I felt so sad to be back home. в этом направлении. Откуда я стримлю? Из дома. Ой. А может не надо, ребят? Вроде навык прокачал, даже вам больно делать из тумана. Ну это как-то неприятно, что вот они так стали. Но вы серьезно, а? Не хочу пока с вами драться, живите. Пак. От создателя Геншина игра вроде, которая раньше выходила. Я тоже хочу реже. Вот это зараза. Да вот зараза, а. Я его запомнил.
Блин, надо качаться опять, а? Идти опять здесь, а? Убежище сходить, оружие может прокачать получится. Убежище во дворе здесь. Чё в ваше время? И убежище мне нужно, в убежище. А ну? Прям какое красивое. Что я могу прокачать? Да, потому что мне урона катастрофически не хватает. Так что хотя бы так, ребят. Кого кусок алюминия? Ты чё, у меня алюминий кончился? Внезапно. Заклепка и кусок алюминия мне нужен, да? Дробовик и кол у меня прокачаны хотя бы. Концовый мне алюминиевый нужен. Чисто урона выбросить. Да, так и сделаю. Ну, теперь будет получше. Что за дом? Чего-то спасти надо можно. Первое письмо Обри Рида. Особняк Рида, 4 апреля 1908 года. Мой дорогой, мой любимый Джон,
Когда вот ты получишь это письмо, тебе уже исполнится 35, а мне уже давно здесь не будет. Я чувствую себя немного глупо, когда пишу тебе это первое письмо, которое ты прочешь через годы. Я долго сомневался, как лучше сообщить тебе об этом, пока не вспомнил загадки и головоломки, которые изобретал для тебя, когда ты был маленьким. О, как ты обожал их разгадывать. Ну так вот, я понял, что нужно предложить тебе еще одну раз последнюю игру. Возможно, она понравится тебе меньше, но на этот раз тебе ждут не свечи и не экзотические сокровища, но, быть может, ты получишь более ценное сокровище — правду. Это моя единственная попытка объяснить, почему я, не говоря ни слова, бросил семью. Если хочешь это узнать, просто сыграй в мою игру. Решать тебе сам. Я люблю тебя, можешь не сомневаться. Клянусь, семья для меня до сих пор дороже всего на свете. Я помню, как впервые взял на руки тебя и твою сестру. Мои сокровища, мои драгоценности. Я видел, как вы растете, играете и смеетесь. Каждый раз, когда я возвращался домой, мое сердце переполняло радость. Я был готов убивать, лишь бы защитить вас. Моего сына, мою дочь, мою жену. Но в конце концов судьба настигла меня, и мне пришлось сделать трудный выбор. Труднее всего было исчезнуть, не сказав ни слова. Но я решил все равно это сделать, и скоро я навсегда исчезну. Прошу, не простить меня, не понять. Если хочешь узнать больше, то тебе нужно просто вспомнить, каким счастливым мы были в те дни. Если хочешь найти следующее послание, подумай о зеленой траве, высоких деревьях и солнечных воскресеньях. Любящий тебя отец Обри Рид. I remember Sunday walks in the park. Ага. Это дом его, я понял теперь. А это отец составил, можно... Mother, good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is Она gone, забыла. Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Эмоции? Не? А, вот я дошел до этого района. Ну, хоть не болеет. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Я не понял, понимает, что я вампир? Или что я вернулся из мертвых? Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, Mother.
I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. Обнял бы. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Они тоже вампиры все? Could father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Значит, вернулся в отчий дом, получается. Интересно. О. Здрасте. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully.
What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? Скажем честно, что я не знаю. I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan. But you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. Учитывая, что у меня теперь есть вечность, можно и подождать. Avery. Please. Of course. Хороший мужик. Его бы точно есть не будем. Так, надо спасти того бедолагу. The Ascalon Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Ну, становится интересно, да. Приран черри. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Что ж ты I продаешь? may have a look at your... 'Cause... 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 '
пока хватит. Рецептов нету пока. Good evening, Dr. Reed. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? The thrill of Да, it? да. Там еще вампиры. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Пока, Goodbye, спасибо. Mr. Так, я хочу все-таки спасти человека, а потом я вернусь. Мы можем открыть эту дверь? Не можем. No complaints. A leech! Crush the leech, boy! Shit, where'd it go? Вот зараза. Ну да, оружие прокачал, стало чуточку полегче. Голос хрип лучше. Ну, что-нибудь горяченького, чайку выпей. Да, надо хилку качать, потому что вот так хилиться, это неудобно. Вот чуть-чуть. А, там же были
Высокоуровневые черти, я вспомнил, да? This is now my domain, young Ekon. Вот же ж ты нехороший. Да, хорошо, что я взял это. Пострелять. А я ему отомстил. Это главное. Я за ним пришел или кто? Нет, не вот. Здоровье, по идее, восстановится. Почему он? Некоторые предметы почему-то... Почему мне... Или у меня типа это было? Значит, было, что ли, получается? I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Ну, спас уже. Хорошо. И был он. Это вода, мне сказали же. Вот оно. Интересный райончик, красивенький даже по-своему. Значит, не здесь вода. It's locked, all right. Что за комната и как туда попасть? Ну да ладно, может я что-нибудь улучшить могу? Не хватит? Еще 3. Будет мне счастье, да? Пистолет улучшить, ну, может пригодится. Улучшение. Сколько оно будет в итоге, интересно. 5. 41.
ну то же самое. Ничего интересного. 196. 240. Ну неплохо, 240. Что мне и мачете нельзя. Вон пистолет лишь качать. А дроби у меня вообще кот наплакал, теперь я понял. Mary? Oh, my... Hello again. Jonathan! Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames. And then it happened. What happened, Johnny? I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Да, секретничать он любит, это точно. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Goodbye, Mother. Goodbye, son. Может, где-то здесь вода на самом деле? Ну ладно, у нас есть торгаш. Ну, Паскалот. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Ну да, разбила. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true,
May I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich? I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Смышленая. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. А надо бы. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy,
rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Why do you still hope to become a vampire, in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You wouldn't dare. My mother would know. She'd never forgive you. How could she suspect me? Do you know how many vampires are lurking in this city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh my god. For one second I thought you actually... Все, 1-1. Excellent, Dr. Reed. Very convincing. Goodbye, Charlotte. She's been quite busy these last few nights. Так, ребят, пару минут, и я вернусь. Пара минут.
Так, я здесь. А, ты про Геншин. Что это звук обычно значит, я не пойму. Ладно, ничего интересного в этой лесовке нету. Что-то есть важно. А, все, я открыл короткий путь. Ого, в парк, значит, правда, в парк. Понятно, к чему этот звук. Непонятно. Ну да ладно. О. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Оу. Понял. Она вампир? What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. I must... Что тут творится, а?
ладно. Как-то дальше мне туда. Пока я думаю, не надо. Сад в темноте, как звучит, а? А тут поинтереснее улица, это поживописнее, конечно. Я хочу крысами питаться. I cannot enter. Такой принципиальный. А вот патроны это хорошо. Это в парке должна быть часть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Запомнил. Они взрываются. То рискнуть? Мощный был. Да, надо лечение качать. Я не то хотел нажать, не то ладно. Ах ты ж зараза, а! Что ж я забыла?
Быстро я забыл про это. Ничего не выпало. А вот лежит. Где зеленая трава, там что-то бла-бла-бла. Красиво, конечно. Миленько. О, какой-то крутой образец. Теневой экран. Не справился, чувак. То неплохие штуки падают. Оу. Что это у нас тут? Тоже карантинная зона. Интересно, интересно, интересно. Как где тогда? Что мне нужно? Убежище зато открыл. Да думаю, на этом, наверное, и заканчивать стоит. Можно даже попробовать чуть качнуться. И получше. Еще 3 штуки. 4 штуки. Ну да, уже время, уже пора все-таки заканчивать. Интересно, целый новый район на изучение. Да тут 24 уровень аж нужен. Лечение прокачать. Укуса. Запаса крови, мне кажется, тоже не хватает. А тут или здоровье прям уже.
Тоже дилемма у меня каждый раз. Да. Лечиться полезно. Эбби, привет, привет. Может, мне хватает патронов. Пусть их будет больше. О, есть хорошие новости. Интересно, интересно. Ну да, патронов не хватает. Так, тут все хорошо. Отлично. Что случилось уже? Ну блин. Надо срочно что-то делать. Утомление, куча. Тут все стабильно. О, поздравляю, поздравляю. Так, надо будет тут всех лечить опять, а? Не надо будет почитать, где лекарства от невралгии достать. Ну, хотя бы 7 патронов с собой таскать можно. Ну, хоть чуть-чуть побольше. И теперь я больнее кусаюсь. Точнее, больше лечусь с укуса. Но не больнее. Лишь отец мог оставить записку. Бессмертие вообще круто. Молодец. Мне тут как-то прокачаться бы. Ты ж зараза, а? Да, урон от вкуса тоже надо сделать. Да что ж я опять забыла, что она взрывается. Блин. Я так могу, а только я. Сколько раз натыкался, нет, надо забыть опять. Вообще круто. А на какой сложности играла? Я думаю, что тебя так давненько нет. Вот Devil May Cry проходил. Ну нет, это круто. Что... Просто чуть-чуть переживать начал. Стрелял в меня, да, с картечью? Вот на тебе теперь. Запинаю тебя. Куча скали, охотников. Вообще недоброжелательные районы, скажу. Ну блин, я только что отхилился. Где он оставить мог? Так, они взрываются. Они взрываются.
хоть что-то я усвоил. Опять зверь вернулся. Ну да, можно сказать, по сути, Dark Souls. Тут чуть-чуть это... Хотел туда-сюда. А, ты уже сразу на меня, да? Это было близко. Что это за место? Не полечит? Хотел полечиться. Что-то записку так быстро не найдешь, я понял. Хоть новые места, меня это радует. Интересное. Зеленое письмо. Луиза, прости меня за то, что произошло. Пожалуйста, вернись. Ночью на улицах слишком опасно. Клянусь, больше такого не повторится. Если не хочешь со мной разговаривать, то, по крайней мере, дай мне знать, что у тебя все хорошо. Папа. Maybe there's a way to break into this house. Как? И тут еще убежище. А, это то же самое. Ну ладно, давайте в убежище. Тут был. Деньги. There has been a fight here. I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? Новый квест. Ну, этим мы займемся, правда, в следующий раз уже. What a mess. Something terrible happened here. But what? Тоже правда поздновато. Да, ребят, будем заканчивать. Да. Классная игра все-таки, мне нравится. Ну, а вам спасибо за компанию, за ваши лайки, просмотры, комментарии, подписки. Да, спасибо за все, ребят. Ну, а с вами был я, Fingolt. Вампир. Всем удачи и пока. Да, всем доброй ночи. Пора спать, пора отдыхать.